sacred Sabrimala pilgrimage in Kerala has been in the news in recent years for a number of reasons. In 2018, it was to do with a Supreme Court order that allowed for women between the ages of 10 to 50 to enter the shrine and offer their prayers to the presiding deity, Ayyappa, something that had been restricted earlier. There were protests, and since then, the court, while deciding on a review petition against the earlier order, has decided to re-examine the issue. But more recently, Sabrimala has been in the news for how the pilgrimage has been handled by the authorities concerned, principally the Travancore Devaswam Board, which functions under the aegis of the Kerala government. We were in the midst of the Mandalam Makari Vilakku season, during which more than 25 lakh pilgrims are said to have visited Sabrimala. On one particular day, the footfall peaked to almost a lakh. This meant that the facilities were stretched. The authorities had a big challenge on their hands, including security, crowd management, and smooth movement. Predictably, there were complaints about inefficiency. As far as the politics is concerned, both the Bharatiya Janata Party and the Congress, which are part of the opposition in the state of Kerala, took on the ruling LDF dispensation led by Pinarayi Vijayan. The government, as well as the board, on their part talked about the record footfall that was the primary cause of the problems that ensued and the steps that were taken subsequently to minimize inconvenience. But on this special episode of Inside, Times Now's executive editor Madhav Das Gopalakrishnan travels to Sabrimala to capture the scale and magnitude of the problem at hand. He traverses the entire length of the pilgrimage to give you a comprehensive perspective on the teething concerns that pilgrims have faced and what the board has been doing to address them. Madhav Das began with the starting point of the journey at Pampa on the night of the 23rd of December. We're at Pampa, which is the beginning point of the journey to the Sabrimala pilgrimage. It's over here that pilgrims get down from their vehicles and actually begin the journey by foot for about 5 kilometers. We're actually standing here at midnight. That's the exact time that you can see. In fact, way past midnight is about 1:45. But if you look at the crowds here, it's actually hard to believe. Tens of thousands of people who are actually queuing up, and you can see the crowds. These are the actual number of people who are coming in at close to 1 in the morning to get a darshan. Remember that at this point of time, the temple is closed. It closes at 11 and opens once again at 3 in the morning. The sheer volume of people coming in this time round is what has led to a huge amount of concerns about the facilities, about the arrangements in terms of crowd control, and whether the government, the Devaswam Board, as well as the police, all have been able to ensure enough arrangements are in place for dealing with this kind of crowds. And this is the first climb. This is the Ganesh temple over here, where devotees break a customary coconut before they actually pray over here outside the Ganesh temple, and then make their way from this side. If you can just pan the camera here and show you to the queues that actually are starting up from here. About 500 to 600 devotees are left each time, and it's only when each batch crosses the security barricades over here that they're allowed to then go past, because without this particular measure, the crowd control would be very difficult over here, because once they cross this, it's just the climb uphill where space is extremely limited, where in fact the scope for improving or increasing the carrying capacity is very limited, because from here on it is all completely forested area and forest land, and there have been difficulties in the past in terms of actually obtaining permission for building or constructing anything beyond this particular point. And that's why you see over here the police are checking the passes and of course the online permissions that all of these individuals would have taken. It's with a barcode scanner that all of this is being checked, and it's only those who've actually booked in advance who are now being allowed. Last minute spot bookings are not allowed. It's only the online booking personnel who are now, devotees rather, who are now being allowed by the security personnel over here. So this is really the crowd control measure, which many say is important, is inevitable when there is over 1 lakh people coming in over here. But at the same time, this too causes its own difficulties, because it is also creating certain number of bottlenecks, but something that the government says it's been criticized for not doing in the past, and therefore it's going to ensure that it will do this to ensure that there is minimal amount of crowds and possibility of stampede closer to the temple. What complicates matters as far as the administration of the pilgrimage is concerned is the fact that the temple premises are part of the Periyar Tiger Reserve, an ecologically sensitive area.
Many who have not come to visit the Sabrimala temple would have known that this entire temple is actually inside the Periyar Tiger Reserve, which is what makes this journey at once very special, because it's nestled in the heart of the Western Ghats, but at the same time is extremely challenging from an ecological perspective. There are experts who have warned that construction or excessive construction in different parts of the Western Ghats, which cuts across various states in the southern and western parts of India, has led to environmental concerns. At the same time, the burgeoning crowds that you see behind me also have raised the question about whether it is time to revisit those, particularly in areas where this could lead to a huge amount of congestion and also incidents like we've seen in the recent past, which cause a huge amount or considerable amount of risk to life and property in these entire areas. It was well past midnight when Madhav Das spoke to pilgrims who were seated at the Apache Medu, as they were not being allowed further and were asked to wait until the crowd situation eased. Here's what they had to tell us about the arrangements. So it's almost 2 in the morning and you can see we are at Apache Medu, which is about the halfway point roughly. Here the people have completely stopped. The entire route is completely jammed because people, due to the lack of space, have started sitting down, many of them lying down on the ground because they don't have any other way to go. And you can just see, if camera can just pan and show you, this is pretty much the scene all the way to the temple, which will now open at 3 o'clock. It's only when the temple doors open that all of these people who still have about 2 kilometers to cover will be able to reach their final destination. And that journey could, instead of taking what should be about half an hour to 40 minutes, could be 2, 3, 4 or maybe even 8 to 10 hours depending on the kind of crowds. In fact, many who we spoke to are saying that they are expecting a wait of about 6 hours till the time they actually manage to get their darshan at the Sabrimala shrine. हम इधर से 2-3 घंटे से अभी आके बैठे हैं। हाँ, और आपको क्या उम्मीद है, कब तक दर्शन मिलेगा? कल दोपहर तक। कल दोपहर तक? विश्वास है अय्यप्पा स्वामी जी के ऊपर। तो आपको 12 घंटे आपको लाइन में वेट करना पड़ेगा? लगता है वो करेंगे, दर्शन करने आए वहाँ से तो करके जाएंगे। जहाँ तक इस मंदिर का फैसिलिटीज है जो यहाँ पे होना चाहिए, आपको क्या लगता है? वो अभी नहीं है, बट थोड़ा धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। पहले जैसे कि कंकड़ थे बहुत सारे, अभी आप यहाँ देखेंगे तो सीढ़ियाँ भी स्टेप किया हुआ है सीमेंट का, उस पर भी चल रहे, बट सुविधा प्रशासन की यहाँ पे सुविधा कमी है। इंडिया की गवर्नमेंट के अंदर आता है ना फॉरेस्ट भी, क्या थोड़ी बाहर का देश वाला ऑर्डर देगा तब होगा, तो कर सकते हैं ना जो भी करना है ऐसा। और अभी तो हिंदुत्व की सरकार चल रही है केंद्र में, तो वो तो सबके लिए रेडी है, इधर का कुछ करेगा तो सब होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। जो चाहिए वो नहीं है, जो होनी चाहिए वो नहीं है। देखो सुविधा, प्रशासन की सुविधा नहीं है, पहली बात तो ये, जो भी आ रहे हैं जा रहे हैं, देखो इस हिसाब से आगे से भी वो उधर से भी कोई जिधर से एंट्री किया उधर से भी बराबर नहीं है। That this overcrowding presented a problem was evident in the difficulty that an ambulance had faced in making its way past the crowds. As you can see, there's an ambulance that has come in over here that is stuck because of the huge number of people who are present over here. The sirens are going off and they're trying to get the people to move. Remember that because of the sharp climb, there are medical posts, stretcher facilities, oxygen facilities throughout the entire climb. And clearly, of course, what's visible now is a medical emergency, as a result of which all the people who've been sitting here in the queue are being asked to get up, and complete chaos over here because the people are not able to move forward, but rather than moving forward, because there's an ambulance coming and they're actually sitting on the path that is reserved for the ambulance due to lack of space uphill, now they are in fact being moved out. And in fact, you can see how the people are moving to a side, being moved of course by the police as well, several of them voluntarily getting up and moving to the side. All of a sudden, this road that was completely clogged, you see people going to one side of the road to make way for the ambulance, but the ambulance doesn't seem to in any way be moving forward because of the sheer volume of people that are gathered right in front of it. You can see the kind of situation over here. Side, 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 which is in fact for the ambulance. Side, 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 side. And in fact, asking people over here, the police, you can see the police, how they're trying to get this ambulance down by pushing the people. Literally an example of what the burgeoning crowds literally mean. It really is a matter of life and death over here, quite literally, as we're seeing in front of us. And then, of course, is the problem that perhaps is prevalent across various pilgrimage sites in India that draw a large footfall each year.
One of the biggest challenges with the huge amount of people coming into Sabrimala, and as we've discussed earlier, it's part of a forested area, a tiger reserve, is the huge amount of waste that is left behind. And you can just see, it's not just about the offerings, but the food that is eaten, as well as the kind of wrappers, bottles, etc. that have collected around this area, which is also a big challenge. Of course, there are a huge number of persons who are gathered to actually clean up this entire area. There are a lot of people responsible for it, but this continues to remain a huge challenge. And it's not just about the garbage collection aspect, but the sewage as well as sanitation facilities that need to be kept up, and also the fact that all of this has to be taken down hill and then disposed of in a correct manner. So it is certainly one of the biggest challenges in this entire area. While man management, crowd management is a big part of it, providing adequate facilities and ensuring that it remains hygienic continues to be a big challenge when it comes to the entire Sabrimala area. And it was past 3 a.m. in the early hours of dawn when pilgrims could finally make their way towards the main temple. Way towards the temple. Remember that these gates have opened, and it's after this that they will be able to access the temple. This morning at 3 o'clock is when the temple doors open for darshan, and you can see the rush of pilgrims literally running with the Irumudi Kattas that they've got on their head, which is in fact a divine offering, and making their way towards the Sannidhanam where the holy shrine is located. It's been a long night of wait for all of these devotees, but all of their efforts, several of whom have been telling us they've waited 6, 7, 8, 10 hours depending on where they've come from and what time of the day they've come from, but certainly for them, they feel that the wait has been worth it. The larger question is, what can be done to minimize the time of wait for all of these individuals? Because clearly, with the crowds burgeoning, with the number of people visiting Sabrimala year on year only increasing, can there be some sort of solution that is brought in place and implemented to prevent this kind of a situation where people are literally forced to run ahead of each other, race ahead of each other to be in time to enter the temple? You can see that as they are coming from block to block, how people are racing to be ahead, and right at the beginning of the line in this particular batch that will be released. Remember that for the crowd management, they've ensured that pilgrims only access a certain point and then are allowed ahead. Now, while a section of the pilgrims feel that this kind of crowd management slows down the process, what the organizers say is that without this kind of an organization, it would be very difficult for them to control the crowds and ensure that there is no unfortunate event or a stampede that takes place. And that's why with these huge crowds over here, they have this kind of an arrangement in place on ground, as you can see. Ultimately, for the devotees, it is their faith that drives them to fast for 41 days and then stand for long hours in queues such as this just to get one glimpse of Lord Ayyappa at this particular shrine. But the duty is also on authorities to ensure that these devotees who travel long distances have their difficulties minimized to the very least possible. Before devotees enter the Sabrimala shrine, as you can see, this is Sannidhanam right behind me, the main shrine which is to be worshipped. They have to climb the 18 steps over here. And this is perhaps the most challenging part. And that's why you have on both sides of the 18 steps a large number of security personnel who help all these devotees to come out at rapid pace. And it's almost as if they glide over the 18 steps, the manner in which they are pulled up. All those, including those who may be aged or even young children who come here, are pulled up just to ensure that the entire flow of devotees is maintained. The most challenging part is because there is limited space over here. As you can see, only a few dozen people can be pulled up every minute, and the most difficult part of crowd management is actually this.
This is what really is the crux of the problem of crowding over here at Sabrimala, particularly when you have tens of thousands, if not lakhs of devotees who visit each day to Sabrimala. Every one of them will have to literally go through these 18 steps before they enter the shrine, as is the custom. Madhav Das also spoke to pilgrims just a short while before they entered the shrine. Chandramohan Reddy here, but there is no toilets. We slept in the queue only 24 hours. There is no food at all. You are suffering so many problems here, Swami. Government and Travancore Division, all things are, everything is in failure, sir. They don't have provided toilets also. Right now, buses also not providing in right time. Sir, this is the inform to you. Government and Travancore Division totally failure in this situation, sir. What should they improve according to you? What is the improvement? I think every place is providing toilets and some shelter also not there, sir. Only they have to provide only regular sheds. And rooms also not there, sir, in good position. Thank you. Requesting to you, kindly inform to Travancore Division and government. What does the administration have to say about what transpired this year and the steps it has been taking to ensure that there's no repeat? President of the Travancore Devaswam Board, Mr. G.S. Prashant, who is with us. Sir, first and foremost, my question to you is, it's very, very crowded in Sabrimala. These are crowds that perhaps you have not seen. The scenes over the last several weeks, and even though now there's a lot of police security deployment, still the crowds are quite huge. How are you planning to deal with this situation, and how are you planning to resolve this unprecedented crowd that we are seeing? I think it's every year ഇത് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. കാരണം എല്ലാ വർഷവും ഭക്തരുടെ തിരക്കുണ്ട്. പക്ഷേ എക്സ്പെഷ്യലി ഇൻ ദിസ് ഇയർ ഞാൻ കാണുന്നത് അമ്മമാരുടെയും കുട്ടികളുടെയും തിരക്ക് കൂടുതലായി കാണുന്നു. ചില സിനിമകളുടെ പ്രചോദനമായിരിക്കാം. 10 വയസ്സിനും 5 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള മാളികപ്പുറങ്ങൾ, കുഞ്ഞു മാളികപ്പുറങ്ങളുടെ എണ്ണം മോർ ദാൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ. ആൻഡ് കുട്ടികൾ, ചിൽഡ്രൻസ് ഒരുപാട് വരുന്നു. വയസ്സായ ഓൾഡ് ഏജ് അമ്മമാർ ഒരുപാട് വരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു. കാരണം ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു വിഷയം 18-ാം പടി കയറുക എന്നുള്ളതാണ്. ശബരിമലയിൽ ഏറ്റവും വിശേഷമായ കാര്യം ഇരുമുടിക്കെട്ടുമായി 18-ാം പടി ചവിട്ടി കയറുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഏതാണ്ട് 4000 പേർക്ക് അധികം 18-ാം പടി കയറി വരണം. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി പലപ്പോഴും അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അമ്മമാരുടെയും കുട്ടികളുടെയും എണ്ണം കൂടുതലാകുമ്പോൾ അതിന് സാധിക്കാറില്ല. ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഏതാണ്ട് 80-ലേറെ 75-നും 80-നെതിരെ ആളുകൾ കയറണമെന്നാണ് പോലീസിന്റെയും സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കണക്ക്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ കുട്ടികളും അമ്മമാരും വരുമ്പോൾ അത് 75 എന്നുള്ളത് താഴെ ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോലീസുകാരെ പിന്നെ നമ്മൾ പോലീസ്മെന്നെ നിയോഗിക്കണമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഈ പലപ്പോഴും ഈ പോലീസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് വരും. ഒരു 10-15 ദിവസം ആകുമ്പോൾ പോലീസിന്റെ ഷിഫ്റ്റിംഗ് വരും, ഡ്യൂട്ടി ചേഞ്ച് വരും. ആ സമയത്താണ് ഇത് പ്രധാനമായും ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപായം എന്ന് പറയുന്നത് 50% എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും മാറ്റുന്നതിന് പകരം 50% പേരെ അവിടെ അവശേഷിച്ചിട്ട് ബാക്കി 50% പേരെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഫലം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായി. പക്ഷേ അതിനുശേഷമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശം വെച്ചത്. അതിനുശേഷം കാര്യങ്ങൾ നന്നായി പോകുന്നു. എങ്കിലും ക്രൗഡ് ഉണ്ട്. ആ ക്രൗഡിനെ മാനേജ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോലീസും പിന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികാരികളും മറ്റ് റവന്യൂ അധികാരികളും ഒക്കെ കൂടിയാലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ പടിപൂജ ഉണ്ടായിരുന്നു, പടിപൂജ. അപ്പോൾ പടിപൂജയ്ക്ക് തന്ത്രിക്ക് മഴ നനയാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട കോർട്ട് ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ചാണ് അത് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ചില അസൗകര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പോലീസുകാരും പറയുന്നു, മാധ്യമപ്രതിനിധികളും പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ സുവമോട്ടോ തന്നെ കോടതി കേസ് അഗൻസ്റ്റ് ദം. സോ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് കോടതി തന്നെ പറയട്ടെ. സുവമോട്ടോ കേസെടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് കോടതി തന്നെ പറയട്ടെ. കോടതി എന്താണോ പറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് പെരുമാറാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് തയ്യാറാണ്. Basic facilities like toilets, etc., water, and hotels, restaurants. Do you feel what is the way forward? Because this is a common complaint because people are stuck in the lines. They're in the queues. Even today, last night, we saw people stuck. They were sleeping on the way from the main road, from Swami Ayyappan Road, and the other side also. How do you propose that this will be resolved in terms of the crowd management and facilities for the devotees?
ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പമ്പയിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ അപ്പാച്ചിമേടും നീലിമലയുണ്ട്. ഈ അപ്പാച്ചിമേടും നീലിമല എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യമുള്ള ഏതൊരു ആളും ഒന്ന് വേർത്തു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിശ്രമിക്കുവാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അവിടേക്ക് ഞങ്ങളൊരു 18 ക്യൂബ് കോംപ്ലക്സുകൾ 6 ക്യൂബ് കോംപ്ലക്സുകളാണ്. അതിൽ 3 വീതം 18 ക്യൂബുകൾ. ഓരോ ക്യൂബിലും 250 ആളുകൾ. അവർക്ക് വിശ്രമിക്കുവാനും ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുവാനും പിന്നെ സ്നാക്സും ഈ വാട്ടറും ഒക്കെ കൊടുക്കുവാനുമുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു 4500 പേർക്ക് ഉള്ള ഒരു സംവിധാനം ഞങ്ങൾ ഈ വർഷമാണ് അത് ആദ്യം ആരംഭിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 2-3 വർഷം മുമ്പ് അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണ് അത് സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 4500 പേർക്ക് അവിടെ വിശ്രമിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതിനായിട്ടാണ് ആ ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് കയറി വരുന്ന ഭക്തരുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം. സാനിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഹൈജീൻ ഓൾസോ ഇസ് എ വെരി ബിഗ് തിങ്. ബിക്കോസ് ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ അവർ കൂടെ ഫുഡ് പാക്കറ്റ്സ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ബോട്ടിൽസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. അത് റെഗുലറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എന്താണ് മെക്കാനിസം? ബിക്കോസ് പലയിടത്തും നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവിടെയും ഇല്ല, പക്ഷെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് ഹൈജീൻ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ക്വൈറ്റ് ബാഡ്. ശരിയാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടറുണ്ട്, ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സാനിറ്റേഷൻ സൊസൈറ്റി ഉണ്ട്, വിശുദ്ധി സേന, കാളുടെ വിശുദ്ധി സേന. അപ്പോൾ ആ വിശുദ്ധി സേനയിൽ ഒരു 1000-1200 പേരുണ്ട്. അവരെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളൊരു മെക്കാനിസം ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത്. ഡ്യൂട്ടി മജിസ്ട്രേറ്റുമാരുണ്ട് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ. പിന്നെ അപ്പോൾ വിശുദ്ധ സേനയും ഡ്യൂട്ടി മജിസ്ട്രേറ്റും ഞങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർ ഒരു നല്ല പരിപാടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പവിത്രം ശബരിമല. അപ്പോൾ ശബരിമല ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള ജീവനക്കാർ എല്ലാ ദിവസവും 1 മണിക്കൂറിലേറെ രാവിലെ 9 മണി മുതൽ 10:30 മണി വരെ ശബരിമലയിലെ എറൗണ്ട് ദി ടെമ്പിൾ പരിസര പ്രദേശങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുവാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം വിശുദ്ധി സേനയിൽ ഓരോ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പമ്പയിൽ ഇത്ര പേര്, സന്നിധാനത്ത് ഇത്ര പേര്, നിലയ്ക്കൽ ഇത്ര പേര്, എരുമേലിയിൽ ഇത്ര പേര്, അങ്ങനെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഒരു നല്ല ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഈ പറയും പോലെ ലക്ഷോപലക്ഷം ആളുകൾ വന്നിറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ പലപ്പോഴും ചില മേഖലകളിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊക്കെ പരമാവധി പരിഹരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. There are multiple layers to the criticism around what happened in Sabrimala. On the one hand, it's about the authorities struggling to handle the heavy footfall, which is an administrative matter. There's also the criticism about the fact that the Sabrimala shrine, as with thousands of other temples in different parts of the country, mainly in southern India, are being administered by state governments, which is in conflict with the secular idea of a separation between church and, in this case, temples and state. Should state governments really be involved in the administration of temples, and does this not amount to interference, is a larger question that is being asked and debated.